Guten Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus. Das ist natürlich unsere kleine Show, wo sie dient gewissermaßen als Fenster zu allen Naturschutz, Tourismus und Reiseberichten hier in Namibia. Mein Name ist Frank Steffen, wie Sie genau an Ihrem Bildschirm erkennen können. Und ich führe Sie auch wieder durch diese Sendung heute. Natürlich haben wir dabei Topics, Destinations und To the Point. Ja, also als erstes an die Topics. Topics bzw. Themen der Woche. Also als erstes haben wir da den Phosphatabbau im Atlantik. Im Südatlantik will man ja nun seit einiger Zeit schon damit beginnen, den Phosphatabbau zu betreiben. Und zwar ist das ein Projekt, das sich Sandpiper von Namibia Maritime Museum nennt und sieht sich nach der Erteilung einer Umweltfreigabe für die Bergbaulizenz 170 jetzt mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Die am 5. August erteilte Umweltfreigabe ist 3 Jahre gültig und die Vereinigung für Fischereigesellschaften hat jedoch mit rechtlichen Schritten jetzt gedroht und der IPC-Vorsitzende Panduleni Itula will gegen die Entscheidung Berufung einlegen und hat gefordert, die Umweltfreigabe für nichtig zu erklären. Also die Bedenken konzentrieren sich auf mögliche Auswirkungen des Abbaus auf marine Lebensräume, Sedimentfahnen, die Wasserqualität sowie die mögliche Freisetzung von Schwermetallen. Und NMP, also das ist diese Namibia Maritime Museum, betont unterdessen, dass die Erteilung der Umweltfreigabe nicht bedeutet, dass der Abbau unmittelbar beginnen wird. Bevor das Projekt umgesetzt werden kann, sind weitere Genehmigungen, Umweltüberwachung und eine unabhängige Aufsicht erforderlich. Das Ganze habe ich gestern in der AZ ein bisschen näher beschrieben. Ich habe da einen Artikel drin, der befasst sich ein bisschen mit dieser ganzen Sache. Dann allerdings auch mit den Arten, wie wir Fisch fangen, dann was unser Gas und Öl vor der Küste macht und auch die große Diamantensuche. Und konnte dann sehr schnell bei der Recherche feststellen, dass man eigentlich nicht so, in meinen Augen zumindest, nicht ganz fair vorgeht, denn es wird irgendwie mit verschiedenem Maß gemessen. Also man hat da einerseits gerade die Fischerei, die sehr, sehr viel mit ihren Schleppnetzen aufwühlt und das ist alles in Ordnung. Man spricht von Diamanten, die bis zu 7 Meter tief der Grund und Boden ausgepumpt wird vom See, also vom Boden. Also ich denke, man muss da irgendwie so ein bisschen Äpfel mit Äpfel vergleichen, denn komischerweise sieht das Phosphatprojekt dann eigentlich so ein bisschen wie so ein Boy Scout aus am Ende. Ja, das ist unser Phosphatabbau. Als nächstes gehen wir ein bisschen an die Visa-Herausforderungen ran, denn die namibischen Jagdprofis sehen sich bei Reisen in die Vereinigten Staaten jetzt mit neuen Herausforderungen eben konfrontiert. Und zwar ist das so, seit Januar 2026 müssen namibische Antragsteller möglicherweise eine rückerstattbare US-Visa-Kaution von bis zu 20.000 US-Dollar hinterlegen. Gleichzeitig wurden die regulären US-Visa-Dienste in Windhoek jetzt eingestellt. Also Antragsteller, die ein persönliches Interview benötigen, müssen da nach Kapstadt oder Johannesburg reisen. Für Namibias professionelle Jagdindustrie könnten diese Änderungen dann natürlich weitreichende Folgen haben. Große internationale Messen und Kongresse wie der Dallas Safari Club und der Safari Club International sind natürlich wichtige Plattformen für Ausstatter und Tourismusunternehmen, die eben Namibia vermarkten und internationale Kunden dazu gewinnen. Die Namibia Professional Hunting Association, also NAFA, fordert ihre Mitglieder jetzt auf, ihre Anträge frühzeitig einzureichen, um sich auf die zusätzlichen Reise- und finanziellen Kosten vorzubereiten. Das Ganze erscheint mir so ein bisschen unsinnig, denn man darf ja nicht vergessen, dass in Windhoek dieser Riesenkasten hingestellt wurde. Also die amerikanische Botschaft ist nun nicht unbedingt das anschaulichste Gebäude in Windhoek. War ja damals angeblich von der Kalahari inspiriert worden. Also, na gut, wer immer in der Kalahari war, wird wissen, was ich meine. Und für mich ist es irgendwie so ein bisschen Unsinn. Dann soll man einfach sagen, Namibier sind nicht willkommen, denn bei 20.000 US-Dollar pro Person, die ich jetzt als Kaution dahinlegen soll, das ist keine Art, wie der Durchschnitts-Namibier
das oben auf seine Reisekosten noch hinterlegen kann. Das hat ja damit nichts zu tun, dass es zurückkommen soll. Das muss ja erstmal dahin gelegt werden. Also ich finde es ein bisschen Quatsch, aber na gut. Jedes Land darf sich ja das so einrichten, wie es das möchte. Als nächstes wollen wir ein bisschen auf die Raubtiere eingehen. Und zwar hat man hier jetzt neue Bestandsschätzungen gemacht und ja, dabei sind die dringende Notwendigkeit eines koordinierten Vorgehens zum Schutz der großen Raubtiere Namibias und eben zur Verringerung von Mensch-Tier-Konflikten unterstrichen worden. Also beim Multi-Stakeholder-Treffen, wie man das so schön nennt, am 7. August in Windhoek kamen Regierungsvertreter, Forscher, Farmer, Jäger und Vertreter des Tourismussektors zusammen, um eben über die Zukunft der Raubtiere Namibias zu beraten. Das Land beheimatet 34 verschiedene Raubtierarten, von denen 11 als gefährdet oder potenziell gefährdet eingestuft sind. Die Gepardenpopulation wird auf etwa 1200 Tiere geschätzt, während die Zahl der afrikanischen Wildhunde zwischen 130 und 350 Tieren in etwa 35 Rudeln liegt. Diese Tiere lassen sich sehr, sehr schwer zählen, also da diese verschiedenen Zahlen. Entlang der Skelettküste sind etwa 12 Wüstenlöwen bekannt. Und die Teilnehmer betonen jetzt die Bedeutung einer besseren Überwachung, eines stärkeren Datenaustausch und der kontinuierlichen Unterstützung von Gemeinschaften, die mit diesen ikonischen Raubtieren zusammenleben. Für mich ist etwas, was so ein bisschen raussticht, ist eben irgendwie beinahe jegliche Tierart, die wir in der Beziehung haben, ich habe hier einfach mal schnell aufgelistet, wir haben da GCF, also das ist die Giraffenschutzvereinigung oder diese Stiftung, Giraffe Conservation Fund. Dann haben wir ERA, das ist der Elephant Human Relations Aid, also das geht um die Elefanten da. Dann haben wir natürlich unsere Geparden, die CFN da oben im Norden. Dann haben wir Pangoline werden geschützt. Und jede Organisation, die wir da haben, hat irgendwie immer so einen Champion, der eben diese Sache vorantreibt. Und bei uns der große Champion für Löwen, also in Sachen als Person identifizierbar, waren die beiden Leute Isaac Smith und Inki Mant. Die haben sich wahnsinnig über Delra eingesetzt. Und dieser Spaß, den die dabei hatten, das konnte man richtig spüren. Und ich finde es schade, man hat diese Leute rausgeekelt aus diesem Betrieb. Und so, dass für die Löwen eigentlich überhaupt gar nicht so eine Person besteht. Und bei 12 Wüstenlöwen, die verblieben sind, kann man sich ja einfach ausrechnen, wie lange diese Tiere noch eine Chance haben, eben da zu bleiben. Ja, da hat man mehr für die Wüstenpferde getan, als wie für die Wüstenlöwen, die eigentlich dahin gehören, wo sie sind. Damit genug geschimpft. Als nächstes haben wir die Destinations. Ja, unter Destinations, also Urlaubsziele, befassen wir uns heute als erstes mit dem Flamingo Villas Boutique Hotel. Das ist vom Naturschutz, geht es nun eben zu diesem Urlaubsort an der Küste. Das ist unser erstes Reiseziel in Walfischbei dann eben. Und hier mit Blick auf die malerische Lagune befindet sich das Flamingo Villas Boutique Hotel, ein ruhiger Rückzugsort, also Urlaubsort am Wasser, bei dem die Natur buchstäblich vor der Haustür liegt. Mit ununterbrochenem Blick auf die Lagune, einer entspannten Atmosphäre und Flamingos, die sich in der Nähe versammeln, bietet das Hotel seinen Gästen die Möglichkeit, Walvis Bay aus einer anderen Perspektive zu erleben. Ob sie einen erholsamen Aufenthalt an der Küste suchen oder eben einen Ausgangspunkt zur Erkundung der umliegenden Sehenswürdigkeiten, Flamingos Villas verbindet Komfort mit der natürlichen Schönheit der namibischen Atlantikküste. Und wir haben da auch eine Aufnahme mit dabei. Set along the Kovambo-Nyuma Drive, the Flamingo Villa Boutique Hotel lies on the scenic Wolfish Bay Lagoon. The hotel sits right on the edge of the lagoon, overlooking the popular promenade where flamingos are often seen, offering uninterrupted waterfront views and a peaceful atmosphere. Surrounded by natural beauty, the hotel provides a perfect balance between tranquility and proximity to key attractions and activities in the area.
with 27 well-furnished rooms and suites, many with balconies or lagoon views, a restaurant, a bar area, free Wi-Fi, and air-conditioned rooms. My name is Peter. I'm from Flamingo Villas Boutique Hotel. I'm one of the duty managers. Flamingo Villas was established on 2016, on September. We have 27 rooms in total. We have deluxe rooms, which is 5, and standard rooms, which is 17. And we have the beautiful restaurant, which can accommodate until 60, 75 maximum guests. And we have also bar and lounge area. We are the best at cocktails, very beautiful cocktails. When you came here, you can't deny the cocktails here in one first bite. Our presidential suite can accommodate it's like a family room. That's the biggest room we have right here at Flamingo Villas Hotel. It's a family room. We can accommodate two kids and 2 adults. In standard rooms we have like twin beds in rooms. And we have the deluxe rooms, which is sea facing rooms, which is having bathtubs and showers as well. Okay, at our restaurant and the bar we do 2 different menus. Like the lunch menu and the bar menu is served from 12 until 5 in the restaurant. And dinner menu, which is a fine dining menu, it's from 6 o'clock until 9:30 in the restaurant. Bar is from 12 throughout the night. You can have pizzas and wraps and wings. In the restaurant we have 7 staff, and in the bar we have six staff. In total at Flamingo Villas we have like 50 staff in total, all of us, including the staff and the management. A luxury stay like Flamingo Villa, which blends nature and comfort, makes it popular for both tourists and business travelers looking for peaceful, scenic bays in Walfish Bay. Ja, und das waren die Flamingo Villas Boutique Hotel. Als nächstes haben wir die Caprivi Motoya Lodge und mit Campsite. Und das ist nun im Osten, oben also am Nordosten muss man sagen, in der Sambesi-Region, wo sich dieses Reiseziel nur 24 Kilometer östlich von Katima Mulilo befindet. Also das ist dann schon richtig rein zum Ende des Zipfels hin. Caprivi Motoya Lodge und Campsite bietet Besuchern eben die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und sich mit den Wasserwegen und Landschaften zu verbinden, die diesen Teil Namibias so besonders machen. Kali Abrantes sprach mit der stellvertretenden Managerin Sharon Muyatwa, um herauszufinden, was Caprivi Motoya zu einem so besonderen Reiseziel für Reisende macht, die die Sambesi-Region erkunden. Aber hier ist eine Aufnahme.
Hi guys, and welcome back. So I'm joined by the lovely Sharon Muyatwa from Caprivi Mutoya Lodge, and she is going to tell us a little bit more about this beautiful place. Thank you guys for having me. So our lodge was set up, or my bosses acquired it in 2015. So this is Mr. and Mrs. Swanepoel. So 2015 they built and added on some stuff, because previously it used to be a campsite only. Okay. So we didn't have the big restaurant, we didn't have rooms. So by 2017, which is 2 years later, the lodge officially opened under a new name, being Caprivi Mutoya Lodge, because it was previously Umvuvu campsite. Okay. Yes, so it's been open since 2017 until date. Okay, so the name, obviously the Caprivi, I understand. Caprivi strip. Yes. But Mutoya, what does that mean? Mutoya is a tree which is found in our area, locally here where we are, and it grows basically on the river banks. Okay. So it's a Mutoya tree. It bears fruits as well. So because on the lodge we have a lot of it, so they just took that name and incorporated it into the Caprivi, and then, yes. So people know exactly where it is, and they know a little bit about the landscape that they can expect here. Yes. Sharon, could you please tell us what types of accommodation can people expect when they arrive here? All right, so we have 10 rooms which are en suite. These 10 rooms have everything from air conditioning, your hot waters, we have your coffee stations, and then we have your balconies outside. Some of the rooms have a beautiful river view, and we have a few that do not have the river view, but we always do tell guests. We have a double bed options and twin bed options as well, and we have family rooms in those 10. We do have 2 safari tents as well for those that are unable to afford the inside en suite rooms. Okay. The safari tents also come with their own en suite bathrooms and a kitchenette. Okay. So if you are campers and you have your Self-catering own, you can options. self-cater as well. And we have a built-in braai system there as Oh, well wow. that they can do. And we have a donkey facility for hot waters. And then we also have camping. So for those that just basically want to camp, we have a big camping ground. We have ablution blocks for ladies and men, hot waters. They can do their own laundry there if they don't want to use the laundry services here. So that's So you what we guys have. really are catering for absolutely every type Everyone. of traveler, every type of family. Yes. Tell me, obviously you and I are standing here on the most beautiful deck right behind us. I can just imagine it's the most stunning sunset. Yes, Because yes. we do love a Namibian sunset. Those pink orange skies. Oh. But so people, the people staying in the fancier lodge type rooms, they do breakfast here, they can do lunch here, they do dinner here. But are you guys open to the campers as well? Are they also welcome to come have breakfast and dinner if they wanted to? Yes, we're open to everyone that's staying at the lodge for Okay. meals. So the guests, when they do their bookings, we do ask, Yes. do you want to have breakfast, lunch, dinners, and we give them the prizes as well. Okay, yeah. Sometimes if we have large groups, we have discounted rates. And if we have smaller groups, we also give them the rates. And Okay. sometimes we do have a special going on, so they might get special rates as well. Okay. So we do communicate during the email as well. As if we have self-drives that weren't booked, we also ask them upon arrival and give them the rates that Okay. we have at that moment. Yes. Yes. So, okay, we've covered the accommodation side of things. I saw that you guys have a spa here, and can you very quickly tell me about some of the activities? Okay, apart from the spa, one of our biggest attractions is the fishing and the sunset cruises. So we offer fishing on the Zambezi River, and even though the fishing in the region is seasonal, there are times when it's good and there are times when Of it's course. not so good. Yes, so we do offer fishing either the full day or half day. Okay. The sunset cruises, we offer them for about 3 hours. If you do not want to have it in the evening as the usual sunset should be, we have a morning option. So Okay. you are welcome to go out for a morning cruise as well. Catch the Yes. sun as it comes up. So that will be early until say around 8 or 9 and you're back. In time for breakfast. We also offer canoeing, which is free of charge for resident guests. And this is everyone. Whether you are at the campsite or in the rooms, the canoes Okay. are free for everyone. Okay. Yes, we do have a pool as well. That one is also free for resident guests only as well, whether you're at the campsite or in the rooms. Apart from that, if anyone wants to use the campsite for
exercises, because we know these days people are conscious about being active and being healthy. Yes. We tell them, if you have come with your own stuff, you're welcome to use the campsite as a gym area. I can just imagine a little yoga under the trees. How lovely. Yes. Well, Sharon, thank you very much for telling us more about Caprivi Matoya Lodge. I'm sure that everyone watching, you guys are running to the website to go check, to book your place here. So we will see you guys right after this. Und das war die Caprivi Matoya Lodge und Campsite. Das ist eins von unseren Enjoy-Ausflugsorten. Also das ist ja, wo wir immer versuchen, Ihnen Besonderheiten eigentlich so ein bisschen vorzustellen. Damit sind wir aber auch schon am Ende der Destinations. Als nächstes haben wir noch To the Point. Ja, und dann geht es diesmal um das Namibia Maritime Museum, also um das Maritime Museum unten in Lüderitzbucht. Und zwar, das ist eben, ja, diesmal haben wir den Kurator Aino Ngecheya mit auf eine Reise genommen da, durch diese langjährige Verbindung des Landes mit dem Ozean. Das Museum beherbergt eine faszinierende Sammlung maritimer Artefakte und bietet Besuchern die Möglichkeit, Geschichten rund um die namibische Küste, die Seefahrtsgeschichte und die Beziehung des Landes zum Meer zu entdecken. Als größtes maritimes Museum in Subsahara-Afrika bereichert diese einzigartige Einrichtung das touristische Angebot Namibias um eine weitere Facette. Und erinnern wir uns daran, dass die Geschichte des Landes weit über seine Wüsten und Wildtiere hinausgeht. Well, what makes Namibia Maritime Museum a special or a unique museum is the fact that it is Namibia's very first maritime museum, the only maritime museum in Namibia which is dedicated towards exploring the ocean. That is the Maritime Museum. Another fact is that the Maritime Museum is housed in a historic building, the Ludaret Old Power Station, which was commissioned in 1911 as a power station in Ludaret. So that's another fact. And when you come inside this building, you would see that we maintain the architectural integrity of the building. So it still gives you the industrial feel of the building. So the Namibia Maritime Museum is also unique in a sense that we are a museum about the ocean. And when you come here, you will see that we are in close proximity to the ocean. Even as I'm talking to you, I'm only a few meters away from the ocean. So that makes Namibia Maritime Museum a unique museum. When it comes to the collection that we have here, we have one of the largest collection of ship models that are made to scale. And our collection is one of the largest in Africa of ship models. We're also talking of postal stamps that are of maritime identity. We are talking of commemorative coins from different parts of the world that were meant to celebrate or commemorate key achievements in the world maritime history, key figures, explorers, navigators. And when you also look at the displays that we have here, they are quite informative, they are educational and interactive, therefore inviting the visitor. It's quite enticing. So the Maritime Museum occupies 2,500 square meters of this historic building, the old power station, at 5 levels. And to keep up with the maritime jargon, we call these decks. So we have deck 0 to deck 5. So deck 0 covers the aspects of Namibia maritime history, linking it to the world maritime history. We also have aquariums that are actually connected to the sea, and you will find marine species that are actually from the ocean here in Ludaret. And when you go to deck 1 houses our library, our museum inside the museum, because it's well-resourced. It's a well-resourced library, and exhibitions on the offshore exploration of oil and gas,
and diamond mining in Namibia. And on deck 2, we are primarily focusing on Namibia's fishing industry, and also the role played by the Namibian Navy. And on deck 3, we are looking at the port facilities of Namibia, the port of Ludarat and the port of Walvis Bay. And then on deck 4, we then have the command center, where you have the captain's cockpit, that it gives you a feel of being on a vessel. This project took a long period of time to complete. So we took a two-pronged approach. While this building was into transformation that started in 2010, we also started with the process of collecting. So most of the collection comes from the company's efforts to collect all this from different parts, from both the community here in Ludarat, and some also comes from different parts of the world. And we are grateful that we have also, as of recent years, have received also donations from members of the community and other entities in Namibia, and we are grateful. Well, as a curator, everything that we have here, we have curated in a way that it is, meaningful to you as a visitor and also informative. Our intention is that when you visit, you would leave with something new that you have learned. So everything that you come across, you are likely to get that out of it. So from all the ship models that we have here from different time periods, the antique maps that we have here, the navigational instruments, and all the exhibitions that we have here. And I must say that we have also incorporated at a larger scale the technology. We are innovating. So you'll see that in some areas of the museum, you have cutting edge technology. You'll be able to take virtual tours of some of the operations, especially when it comes to the blue economy, so that you gain in-depth understanding. So I would say that all areas of Namibia Maritime Museum are quite impactful. So a museum on its own, like I said, we are continuously carrying out research to make sure that our collection and displays are up to date and meaningful. So it's never an ending process. We continuously update. So what you see today, tomorrow, you may find some changes and all that. So we are continuously working to make our exhibition a lively one. So, but we have plans to carry out public discussions at the museum, lectures. We are working with experts in different areas as far as the ocean is concerned, to instill the understanding of the ocean, in-depth understanding of the ocean. So we invite members of the public to keep a look on our social media and website on these exciting activities that are coming to Namibia Maritime Museum. The Namibia Maritime Museum is not just a repository of historical objects. We are an institution of lifelong learning. So the exhibitions and displays that we have in this museum are aimed at instilling the understanding of the value of the ocean, and also the understanding of the threats that we are posing to the ocean, and also for us to understand the contribution of the blue economy to economic growth in Namibia. So the tours that we give here, especially the guided tours, are aimed at
educating our visitors, and all the displays that you go to, the captions are aimed to educate our visitors on the significance of the ocean, so that when one leaves here, they reach an in-depth understanding as to what value does the ocean represent in terms of the environmental significance and the economical significance. The exhibitions that we have at Namibia Maritime Museum involve an exhibition on the growing of kelp, the giant kelp in our ocean. That is by Kelp Blue. And it looks really at the environmental impact of the kelp in the ocean and also the socioeconomic impact of the project. We also have exhibitions on diamond mining in Namibia, that as being the birthplace of Namibia's diamond industry. So we have an exhibition on onshore diamond mining and offshore diamond mining. This exhibition by Debmarine Namibia is one of the new additions in the museum, and it also involves cutting edge technologies such as these virtual realities and interactive screens that you have in this exhibition. We also have an exhibition on the offshore exploration of oil and gas in Namibia. We have an exhibition by the Ministry of Fisheries, and it focuses on the mainly scientific activities that inform decision making in the ministry, aimed towards sustainable utilization of marine resources. And we also have an exhibition by the Benguela Currents Commission, and it's aimed at exploring how Namibia, jointly with Angola and South Africa, care for the Benguela Currents large marine ecosystem, the shared large marine ecosystem between the three countries. We have an exhibition on production of sea salt in Namibia. We have an exhibition on the Namibian Navy, exploring the role played by the Navy in protecting our marine integrity. And we have a fishing exhibition looking at commercial fishing involving fish processing, and also an exhibition on fishing, but based on traditional fishing dynamics. We have an exhibition looking at the two port facilities of Namibia, the port of Walfish Bay and the port of Lüderitz. And then on the last deck, we have the command center. You'll be able to sit in the captain's chair and put on the captain's cap. Very, very interesting. The museum has a staff complement of 4 dedicated workers. And when you come here, the idea is to give you a long-lasting impact and experience, and it would motivate you to want to visit us over and over. And we are quite grateful. We have had all positive comments on the experience here at the Namibia Maritime Museum. The Namibia Maritime Museum is open from Monday to Saturday. From Monday to Friday, we are open from 9:30 in the morning until 18:30 in the evening. And on Saturdays, we are open from 9:30 to 1:30 in the afternoon. My message is that a visit to Lüderitz or a visit to the south is incomplete if it doesn't involve the visit to Namibia Maritime Museum. Therefore, I encourage all, starting with schools, who would like to see as many learners coming here and us taking on the role to educate them on marine literacy. So I encourage all visitors, all tour operators, all holiday makers to,
make Namibia Maritime Museum their destination. Ja, und das war unser maritimes Museum unten in Lüderitzbucht. Ich selber war schon dort. Es ist wirklich absolut einen Besuch wert. Ich finde es wirklich, ja, es ist richtig schön, was man da auf die Reihe gebracht hat. Ich weiß zum Beispiel dieses riesen Walskelett, das von oben suspendiert ist. Manche von Ihnen, wenn Sie sich an die früheren Shows erinnern, werden sich erinnern, dass ich ganz am Anfang mich mal da heimlich hinten eingeschlichen hatte und darüber berichtete, als das Ding noch im Werden war. Ja, und ist wirklich ein schönes Produkt in Namibia. Stellt die Küste sehr gut vor, will ich mal sagen. Ja, und wir sind am Ende der Show angelangt. Ich hoffe, Sie ein wenig unterhalten zu haben. Und wir sehen uns dann in einer Woche hoffentlich wieder zur selben Zeit und an selber Stelle. Bis dahin, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ich bin Frank Steffen. Tschüss.